Good evening, ma'am. I am Julian Margaret Gonda, a nursing student po from ACAS. We're here today po to take your vital signs po. But before we start po, let me confirm muna po your personal information. First po, ma'am, ano po muna po pangalan po nila? Cassandra Ray Extremador po. Okay. Ma'am Cassandra, ilang taon na po sila? 18. 18. Kailan po yung birthday po? January 7, 2000. January 7, 2006. Saan po sila nakatira? Balangang Bataan. Okay, wala kabataan. Before po tayo mag-start po sa whole assessment, explain ko lang po yung mga money procedure. First po, magte-take po tayo ng temperature para po malaman po natin if you have fever po ba or wala. And next po, check po natin yung pulse rate po nila and respiratory rate para po malaman po natin if there are complication po within your respiration naman po. And next po, your blood pressure po. Titingnan po natin kung mataas po or normal naman po. Is that okay po with you, ma'am? Yes. Okay. Mag-perform lang po ako ng hand hygiene. And provide lang din po ako ng privacy. Before po tayo mag-start, ma'am, tanong ko lang po kayo, nagtitake po ba kayo ng any maintenance or medication po? Wala naman. Wala naman po. Today, your respiratory status naman po, meron po ba kayong asthma? Yes. Meron po. Okay? Ang pagpunta niyo po dito, meron naghihingal po ba kayo? Hindi naman. Hindi naman po. Okay po. Mag-start na po tayo na, ma'am. First po, mag-take po tayo ng temperature. Ma'am, taas ko lang po na. Okay po, ma'am. Next naman po, magte-take naman po tayo ng pulse rate po. Okay po, ma'am. Nakuha ko po na pulse rate po nila ay 75. Pasok naman po siya sa normal range po ng pulse po natin. And your respiration rate naman po is 12 naman po. Okay. Ma'am, next na, proceed na po tayo sa blood pressure po. And overall naman po, ma'am, your temperature naman po is 36.5, your pulse rate po is 75, and your respiration po is 12. And lastly po, yung blood pressure po nila is 110/80 po. Which is, pasok naman po sila sa may normal range and wala naman po tayo nakitang any further complications naman po within your vital signs po. Okay. That's all lang po, ma'am. Thank you po for your cooperation. Good evening, ma'am. I am Julian Margaret Gonda, a nursing student po from ACAS. We're here to assess naman po your appearance and your mental health status naman po. But before we start po, let me clarify po muna your personal information po. Ano po ang pangalan po nila, ma'am? Cassandra Ray Extremador po. Okay, ma'am Cassandra. Ilan taon na po sila? 18 years old. Okay. Your birthday po? January 7, 2006. Okay. Saan sila nakatira? Balangang Bataan. Parang okay.
Ma'am Cassandra. Before po tayo mag-proceed sa assessment po natin, explain ko lang po kung ano po yung gagawin po natin. We're gonna assess po your mental health status, your appearance din po, your physical appearance, features, your hair, nails, and your skin po. If is that okay po ba with you, ma'am? Okay, ma'am. Mag-perform lang po ako ng hand hygiene. Okay. Provide lang din po ako ng right. Okay. Okay po. Kamusta po sila ngayon? Okay naman. Meron po ba nakakapagpa-trigger po ng stress po nila lately? Paminsan po Paminsan? Ano po yung nakakapag-trigger po? sa studies po kapag Studies, exam na okay. studies. Nagkakaroon po ba sila ng mga mood swings? Minsan din. Okay po. Okay, ma'am. Start na po tayo sa assessment po natin, no? As you have entered this room po, I observe naman po, there is no distress naman po noted within your posture naman po and your expression. And your general build naman po, your weight and your height naman po is proportionate naman po within your lifestyle po. And your posture naman po, observe natin yung posture and gait po nila. Can you sit properly po sa akin? Okay. Can you stand po? Okay. Can you walk po from here to there po and go back? Okay. You can sit down na rin po, ma'am. Ang observe naman po, if you have a relaxed and erected position naman po. And it is coordinated naman po within your movement po. As I observe naman po, you have a fit and thin naman po na body. At wala naman po ako nakita any signs of lesions po within your skin. And your nails naman po is properly groomed naman po and your hair. And there is no signs naman po ng any body odor naman din po. Okay? And I observe naman din po, you are well-developed naman po. There is no other symptoms naman po present within your physical appearance. You are well nourished and your skin naman po is intact and you can easily breathe naman po as I observe po. Okay, within your attitude naman po, I observe naman po na nakikipag-cooperate naman po kayo sa akin and nakakapag-follow naman po kayo ng simple instruction nung inas ko po kayo na mag-walk po from here to there po and go back. And sa may quality naman po ng speech po nila, napansin ko naman din po na maging maayos naman po, wala naman po tayong signs po ng pagkakautal-utal. It is understandable naman po. It is moderate pace, sobrang bilis or sobrang bagal. And it is clear tone naman po and no inflection po or pagkakautal-utal naman po. Next po is relevance organization naman po. Ask ko lang po, ma'am, aware po ba kayo kung nasan po kayo ngayon? Yes. Nasaan po sila ngayon? Nasa skills na po. Nasa skills lang po. Ano pong oras na po ngayon? 6:30. 6:30 p.m. po. Ma'am, as well, this assessment naman po, naman po ako nakita, any distress naman po within your mental health status naman po. And you are well-groomed naman po and well-nourished. Ayun lang po, overall po, it is normal. Good evening po, ma'am. My name po is Matthew Zanangulo, a student nurse po from APCAS. So for today po, ako po yung mag-a-assist sa inyo and gagawa po tayo ng assessment regarding po about sa inyong skin, hairs, and nail. Okay lang po ba, ma'am? Sige po. Later on po, hiningi ko lamang po yung permission and consent nyo na masagawa po natin itong assessment po natin ito. Okay lang po ba, ma'am? Opo. Are you going to cooperate po sa procedure natin? Yes. Thank you po, ma'am. So, apply lang po ako ng markers. Sa skin po muna tayo. Ngayon po, ma'am, meron po bang pananakit or pangangati sa inyong mga balat?
Wala. Wala naman po. Pagkapasa, basa, sugat, pagnanana, Wala na po. wala naman. Or kahit ano po, any kind of deformalities, Wala. wala naman. So, sa inyo pong family, ma'am, meron po bang nagkaroon na ng sakit related po sa ating balat? Wala. Wala naman. Sige po ma'am, magsisimula na po tayo sa ating assessment. And yung mga question po na pinrovide ko sa inyo earlier, yung mga privacy po na yun is secured naman po sa amin. Pag sa akin lang po sa inyo, sa position na i-refer ko lang po sa inyo. So, okay na po, start na po tayo ma'am. So, Good afternoon po, ma'am. I'm Ashley Rain Diwa po, a student nurse from APCAS po. So today po, I will be here to assess po your skull and face po. Okay po, ma'am. Before we start po, ma'am, may I know your name po? Clarita Cardenas po. Okay po, your age po, ma'am? 25. Okay po, ma'am. Before we start po, ma'am, I will be inspecting po your skull and face po. May I have your consent po to inspect po your skull and face? Okay, okay po, ma'am. I will do na po hand hygiene po.
while I'm doing the hand hygiene po, I will provide our privacy na po. Okay po, ma'am. Before we start po, ma'am, I will interview you po. Is it okay with you po, ma'am? Okay po, ma'am. This past few days po ba, nagkaroon na po kayo ng past problems with lumps or bumps? Okay po, ma'am. Itching po. Sa dandruff po, ma'am. Okay po, ma'am. Nagkaroon na po ba kayo ng loss of consciousness? Dizziness po, ma'am. Facial pain po. Lastly po, ma'am, injury po. Okay po, ma'am. We will start na po the assessment. Okay po. The first thing I will do po, ma'am, is to inspect po your skull po, the size of it po, shape and symmetry po. Okay po, ma'am. As I observe po, it is rounded, normocephalic po. It is symmetry with frontal parietal is smooth. Okay po, ma'am. The next thing we will do po is to inspect again po your facial features po. Okay po, ma'am. As I inspect po your facial features, it is symmetrical and slightly asymmetrical facial features po. The next thing we will do naman po, ma'am, is to inspect po your eyes for edema and hollowness po. Okay po, ma'am. As I inspect naman po, your eyes have no edema po, ma'am. The last thing we will do po, ma'am, can you elevate your eyebrows for me po? Okay po. Can you close your eyes tightly po, ma'am? Okay po, ma'am. Can you lower your eyebrows for me po? Lower your eyebrows for me po. Okay po, ma'am. Puff your cheeks po. Okay po, ma'am. The last thing we will do na po for this assessment is, can you smile and show your teeth for me po? Okay, ma'am. The findings naman po are okay. And the last thing na we do po, your face is symmetrical po and nakaka-move naman po siya ng maayos. Okay po, ma'am. Thank you for your participation po.
Ears and Hearing Assessment. Good morning po sir, ako po si John Paul E. de la Peña, student nurse from APCAS. Today po is we will be assessing your ears and hearing. And for me to assess those parts po is I will be touching certain parts of your body if it's that okay with you po sir. Okay lang po. Yes po. Perform lang po ako ng hand hygiene sir before po tayo mag-start sa assessment. So verify ko lang po yung name ni sir. Matthew Zananglo, Birthday po. December 16, 2005 po. And then yung age po sir. 18 years old. Okay po, before po tayo mag-proceed sa gagawin po nating assessment is sa client history po muna tayo. Naka-experience na po ba kayo ng loss of hearing? Wala naman. Any ear pain po? Ear medications po? Wala naman. Wala naman po. So, first po nating assessment is inspect ka lang po yung auricle nyo for symmetry and contour. As I observed, the auricle is same as the color of facial skin. It is symmetrical and the auricle is aligned at the outer canthus of the eye, about 10 degree from vertical. Next naman po is papalpate ko naman po yung auricle nyo. Sa kabila naman po, sir. Okay. After palpating the auricle, I observed that there is a mobility, firm and there is no tenderness, and the pinna recalls after I fold it. Po is check naman po natin yung external ear canal nyo for cerumen, skin lesions, pus and blood. Sa kabila naman po, sir. After inspecting it, I observed that his distal third contained hair follicle and glands. I also noticed that he have a dry cerumen with grayish tan color. So, next naman po is gross hearing acuity test naman po tayo. Sa normal voice ko po ba, naririnig nyo naman po ba ako ng maayos and audible naman po ako. So, next naman po is magpe-perform naman po ako ng whisper tester. Cover nyo lang po muna yung
right ear nyo po. Sa left ear po muna ako magsisimula. Right ear po yung cover. Ayan. Repeat nyo lang po yung mga phrase na sasabihin ko. Good morning, sir. Good morning, sir. So, next naman po sa kabilang ear naman po. Good afternoon, sir. As we can see, my patient can hear me in low frequency sound and able to repeat the words that I said. Next naman po is, next po nating assessment is tuning fork test naman po. First po sa tuning fork test is yung Weber test naman po. Gagamit lang po ako ng tuning fork po para po ma-assess. Sabihin nyo lang po pag hindi nyo na naririnig yung sounds or vibration. Okay. Next naman po is yung ring test naman po or sa may mastoid nyo po. Sabihin nyo lang po sir pag di nyo na po naririnig. Tapos sa kabilang ears naman po. Sabihin nyo lang po ulit pag di nyo na po naririnig. Hindi na. Hindi na. Document findings. Overall, all of those assessment that I perform, mostly, the result is normal. So, okay po. Tapos na po tayo sa assessing your ears and hearing, sir. Thank you po for cooperation. Meron pa po ba kayong any questions po sa akin? Wala. Tungkol po sa assessment? Wala naman po. So, okay na po. Thank you po, sir. So, good morning po, ma'am. I'm Trisha Petel, DACO nursing student from APCAS, and I'll be here po today to do an assessment for your nose and sinuses, mouth and oropharynx, and also your neck. So, before I start po to explain the procedure, may I please know your name po muna? And your age po, ma'am? And your birth date po, ma'am? Okay, so ma'am, like I said po earlier, I'll be explaining the procedure po. For your nose and sinuses po, to check if there are any present sign po na meron pong problem with their nose. Ganon din po sa mouth if there are any problems po, and also for their neck po. So first po, mag-ask po muna ako ng few questions po before I start po. So sa nose po ma'am, meron po ba kayong allergies po ma'am? Meron pong time na may pananakit po sa kanilang ilong po ma'am. How about nosebleed po ma'am? Wala rin po. Okay. How about sa kanilang mouth naman po ma'am? Kailan po yung last na visit po nila sa dental po nila? Last month. Okay. So, nagpabunot na po ba kayo ma'am? Pasta, dentures, wala naman po. And for their neck po, meron po ba kayo naramdam na stiff neck po sa inyong neck? How about pananakit po sa leeg? How about past surgery po regarding po sa mga nose? Wala naman po. So if wala na po, we'll start na po the assessment. So So, good morning po ma'am. We're done na po with the nose and sinuses and we'll move on na po for the mouth and oropharynx. Like what I did po earlier, I'll do some explanation po about this procedure. It was also to check if there are any problems po with their oral, their teeth, tongue, or tonsil. So, is it okay with you ma'am? Kasi later on, I'll be touching din po your lips and your parts of your mouth. So, is it okay with you ma'am?
Okay, ma'am. So, may kanilang mouth naman po, ma'am. Kailan po yung last na visit po nila sa dental, ano po nila? Last month. Last month. Okay, so, nagpabunot na po ba kayo, ma'am? Pasta, dentures, wala naman. But past surgery po regarding po sa mga nose, wala naman po. So, if wala na po, we'll start na po the assessment. Good afternoon, ma'am. I'm Kim Chloe Guevara, nursing student from APCAS. I'm here po today to assess your thorax and lungs. But before we start po, may I know your name? Your age po? 18. How about your birthday po? December 20. Okay. So before we start po, before we visit po sa ating procedure, may konting katanungan lang po ako sa inyo. Do you have any family history of lung disease po? Wala na. Nag-undergo po sa surgery? Hindi naman. Wala naman po. So, walang cancer po? Wala naman po. So, okay, proceed na po tayo sa ating assessment. Shape and segregation lang. Spinal alignment of the posterior column. So, I expect po na thorax is symmetrically aligned and spinal alignment is vertically aligned. So, next po, ang palpate po ang posterior thorax to assess the temperature. The temperature is uniform naman po. Next po, ang palpate po naman po for the thoracic spine. Then symmetric naman po. Next po, palpate po ang thoracic expansion for the tactile pharynx.
Hi ma'am, magandang araw. Ako nga po pala si Clarabel Cardenas, APCAS student nurse. So, ngayong araw po ay magsasagawa po tayo ng general survey regarding po sa inyong breast and axillary. So, ma'am, first of all, may I know your name? Okay, so ma'am, maaari po maitanong kung ilang taon na po kayo? 18 years old. Okay, so ma'am, nandito po tayo ngayon para po i-examine ang inyong breast and axillary. So, kailangan na po natin itong gawin para po malaman kung meron po bang mga existing na complications sa regarding po sa inyong parte ng katawan nyo na iyon. So, sa ating examination po na ito ay kailangan ko pong i-palpate ang inyong private part na which is your breast and your axillary. So, ma'am, okay lang po ba yun sa inyo? Okay po. So, lahat naman po na makukuha kong information mula sa inyo ay mananatili pong confidential at gagamitin na po natin ito para po sa ating medical usage. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, ma'am, is to follow my instructions para po maging maayos ang ating assessment. So, okay lang po ba sa inyo, ma'am? Okay, so, first of all, so, ma'am, nagkaroon na po ba kayo ng breast examination sa ibang clinic? Hindi pa po. So, bago po tayo magsimula sa ating examination, maaari po matanong kung nagkaroon na po ba kayo ng breast mass or tenderness? Wala. Nipple discharge? May history po ba kayo na nagkaroon ng breast cancer sa inyong family? Hindi pa po. Ilang taon po kayo nagkaroon ng menstruation? 13 years old. Okay, so ma'am, maraming salamat po sa inyong binigay na information. So, proceed na po tayo sa ating assessment. So, first of all po, ma'am. Okay. So, inspect ko po muna ang inyong anterior. So, yung breast size niyo naman po is symmetrical and rounded. So, ang skin color naman po is no hyperpigmentation or hypopigmentation. So, magkaparehas lang po ng kulay ang inyong breast at ng inyong abdomen. So, normal findings po yun. So, guide ko lang po inyong kamay nyo. Pakitaas lang. Straight po. Okay, then next po, behind your back. Ganun po. Then, behind your hips. So, wala naman po retractions na visible. So, okay na po. So, next naman, ma'am, is yung shape ng inyong areola. So, upon my inspection, wala naman pong any negative findings. So, rounded naman po siya and yung color is normal naman po. So, sukatin ko lang pang inyong nipple, ma'am, ha? So, lagay ko na po sa ilalim ng base ng nipple. So, lahat naman po is normal naman po ang size ng inyong nipple. So, no negative findings. So, next naman po, ma'am, is ipalpate ko na po ang inyong axillary. So, guide ko lang po ang inyong kamay. Pakibaba po. Pag ganyan. Pag ganun, ma'am. Okay. So, una po, paki-straight lang po ang mukha. Palpate ko lang itong supra. Then next, kabila naman. Ganun lang po ulit. Okay. So, non-palpable naman po lahat. So, wala naman pong any lymph nodes na nagsasay ng tenderness or ng swelling. So, next naman po, ma'am, ipalpate ko na po inyong breast. So, excuse me lang po, ma'am. Then, next naman. Okay. So, upon palpation naman po, wala naman pong mga swelling, ma'am, or any tenderness. So, next naman po, ma'am, is ipalpate ko na po ang inyong areola. Pinch ko lang po ang nipple naman. Okay, so, upon any inspection naman po, wala naman pong any discharge na nakita sa inyong nipple. And your areola naman po is wala naman palpable na any lesions. So, ma'am, kung gusto nyo po, is pwede nyo na pong gawin ang breast self-examination.
Good morning po sir, ako po si John Paul E. De La Peña, student nurse from APCAS. So today po is I will be the one who will assess you po sa abdomen nyo. And for me to assess those parts po is I will be inspecting, auscultating, percussing, and palpating your body po. If it's that okay with you. Okay lang po sir. So, first po nating assessment is inspect ko po yung abdomen nyo for skin integrity, sir. So, next naman pong assessment is inspect ko lang po ulit yung abdomen nyo for symmetry and contour naman po. Breathe lang po kayo, sir. Take deep breath po. Okay po sir, after inspecting your abdomen po is meron po kayong undamaged skin and uniform color. And also po sa symmetry and contour naman po, meron po, I notice po na meron po kayong flat, rounded or convex. And then nung pina-deep breath ko po kayo is I don't see any evidence naman po of enlargement of liver and spleen. After inspecting your abdomen naman po is observe ko naman po yung abdominal movement nyo and vascular pattern. Wait lang po kayo normally, sir. Okay po, I observe po na meron po kayong symmetric abdominal movement caused by respiration and I don't see any visible vascular pattern naman po or blood vessels na mga dilated po. Okay po, next. Next naman po nating assessment is auscultate ko po yung abdomen nyo. Check po natin yung bowel sounds nyo, vascular sounds, tsaka po yung peritoneal friction rub. First po sa bowel sounds po is gagamit po ako ng flat disc diaphragm po ng stethoscope. So, after po ng bowel sounds is check naman po natin yung vascular sounds yun naman po. Sa vascular sounds naman po is gagamit naman po ako nung bell po na part ng stethoscope for low frequency po. Low frequency sounds. For the last assessment of auscultation is check ko naman po yung peritoneal friction rub nyo, sir. Okay. For the next assessment naman po is perpercuss ko naman po yung abdomen niyo, sir. For the next assessment naman po is I will be palpating naman po your abdomen. And then next naman po dito is yung bladder nyo naman po. While I'm palpating your abdomen and bladder po,
Sabihin niyo lang po kung saan pong area yung masakit, sir. So tapos na po tayo sa assessing the abdomen. Overall findings naman po is normal naman po. So, kung meron pa po ba kayong any questions na gusto pong i-ask sa akin? Wala naman. So, kung wala na po is thank you po sa cooperation nyo. And yun na po. Thank you din po. Good evening, ma'am. I'm Sarah Tanya, student nurse in ACLAS. Verification lang po, ma'am. May I know your name and Ashley Irmis po. birthday and age po? November 4, 2005, 19 years old. So for today, ma'am, I'll be assessing your genitals and there's assured po that abdominal is completely confidential between me and I'll be referring your physician. So, ma'am, provide handwriting and I'll give you some privacy po. So before we start po, meron na po ang ilang katanungan. Ma'am, sumasakit po ba yung ano niyo po? Urinary or ano? Nahihirapan po ba kayong naglahe? Hindi naman po sumasakit yung ari niyo po? Nahihirapan po ba kayong naglahe? Hindi naman. Proceed na po tayo sa gagawin po natin. So, ma'am, I inspect your distribution amount and characteristic of public hearing. There are wide variation, generally kinky in the menstruating adult, distributed in the shape of an inverse triangle. So next, ma'am, I inspect your skin of the public area for parasites, inflammation, swelling, and infection. Public skin intact po and no lesion, skin of vulva areas slightly darker than the rest of the body, baby round, and full. Next po, ma'am, I inspect your pleurosis, peripheral orifice, and vaginal orifice will separating the radial neuron. Pleurosis does not exceed 1 cm, 0.48, within 2 cm, 0.8 in length, no inflammation, swelling, or discharge flow. Next one, ma'am, I publish your internal lymph nodes. Based on my record po, ma'am, that's all normal naman po. For the ma'am, thank you po. Good evening, sir. I'm Yuniago. I'm student nurse from campus po. So, before we start po, sir, tanungin po kayo kung ano ang inyong pangalan po or verification po. Ilan taon na po kayo? 18 years old. 18 years old po. Okay, sir. Matt, tanungin ko lang po kayo, ano po ang preferred na language po kayo? Kahit ano po tayo. Okay po. Okay, thank you, sir Matt. Ngayon po, I'm gonna explain to you the procedure that will be given. Today, I'm just assessing your genitals and anus po. Inspect nyo na po na hawakan ko po ang inyong private part ng inyong anus po or vent na po. Okay na po ba sa inyo yun? Okay po. Don't worry po, sir. Ang finding po na makikita po natin ay mananatiling privado lang po para lang po sa inyong pagpapakot. Okay po, sir? Sige. Okay, sir. Bago po yan, meron lang po ako ng hygiene. Then, so, din po ako ng gloves. Then, ano ko lang po ng privacy para po sa inyong protection. Okay po? Okay, sir. Ngayon po, tanongin ko naman po kayo about sa inyong history po. May mga history po kayo na stress. Ngayon po, tanongin ko lang po kayo. Nakakaranas po ba kayo ng hirap sa pag-ihi? Wala naman po. Hindi naman po kayo nagpipigil ng ihi. Hindi naman.
po. Wala naman po kayong history ng prostate. Wala naman po. Sakit sa bato po. Wala rin po. Okay sir. May naman po. Umpisa rin po natin Sir, ngayon naman po, assess ko naman po ang inyong lubos. Tanungin ko lang po kayo kung may... Ma'am, I am Ashley Jane Irui, student nurse in APCAS. So for today po, I'll be assessing po your musculoskeletal. So first po, may I know your name? How about your age and birthday po? 19 December 2000. Okay po. So rest assured lang po ma'am na all of the documents po and findings po na makuha ko po sa inyo is between me and the physician lang po that I'll be referring to you. So first po, I'll just gonna do my hand hygiene and providing for your privacy. May mga konting katanungan lang po ako ma'am. Nakakaranas po ba kayo ng muscle pain? How about redness or swelling po? Okay, wala naman po. So, first po, I'll be
Angeli Extremador po, and I will be your student nurse from APCAS this afternoon po. So, ma'am, to verify your identity po, what is your name? Julian Margaret Morga, How old are you po? 18, And where do you live po? Marani Patay. Okay, ma'am. So, ma'am, today po, I will be assessing your neurological system to know if there are any complications, ma'am. Is it okay po? Okay, ma'am. First po, I will perform hand hygiene po. And provide privacy. So, ma'am, I will be taking your history naman po. Have you experienced any, ano po ma'am? Sumasakit po ba yung ulo nyo? Yung likod nyo po and your iba nyo po extremities, ma'am. Hindi naman po sumasakit. Nagkaroon na po ba kayo ng speech disorder before? Nahimatay na po ba kayo? Nagkaroon po ba ng instance na kinonvulsion po kayo, ganon? Wala pa. Mood swings po. Nagkaroon po ba kayo ng trauma sa head nyo? Sa ano po ma'am, sa mga kamay nyo po or sa iba nyo pong extremities, naranasan nyo po ba magkaroon ng tingling, numbing, namamanhid po ba minsan? Nanginginig po kayo minsan? Mabilis po ba kayo makalimot, ma'am? Hindi na. May problema po ba kayo sa 5 senses nyo such as hearing, sight, ganun po? Wala lang po. So, ma'am, lang po, ma'am, ano na pong oras ngayon? 1:50. Okay po. Ano pong araw ngayon, ma'am? Friday. Ano pong date, ma'am? Petsa. November 15, 2020. Okay, ma'am. So, ano pong months ngayon? November. Okay, ma'am. So, intact naman po yung memory nyo and yung ano ni ma'am. So, ma'am, magsasabi po ako ng series of numbers and I want you po to repeat it back to me lang. Okay lang po, ma'am? 5, 8, 9. 5, 8, 9, 6, 8. 5, 8, 10, 11, 13. 5, 8, 10, 11. Okay, ma'am. Thank you po. So, ma'am, ulitin ko lang po. Pero this time po, ma'am, pabaliktad nyo naman po siya ulitin. So, 6, 9, 5. 5, 9, 6. Okay, ma'am. So, okay naman po. So, to know more lang po, ma'am, mag-recall lang po tayo ngayon sa mga recent events mo na nangyari sa araw niyo po ngayon. So, ano pong ginawa niyo kanina umaga, ma'am? Attend ng class. Okay, ma'am. So, naalala niyo po ba kung ano po pangalan ko? Oo. Sige po, ma'am. Ano po yung sinabi kong pangalan kanina? Cassandra. Okay, ma'am. Thank you po. So, ma'am, ngayon naman po, I want you po to count backwards from 100. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. Okay, ma'am. Thank you po. Okay na po yun. So, next naman, ma'am, test ko lang po yung ability nyo to compute. So, 14 minus 3, ma'am. 14 minus 3, 11. Okay, ma'am. 20 minus 8. 12. Okay, ma'am. So, next naman, ma'am, yung level of consciousness nyo naman, So, mga natanong ko naman kanina, ma'am, mukha namang 15 ang inyong Glasgow Coma Scale or yung inyong pong GCS. So, next step naman po is assess ko naman po yung cranial nerves ni ma'am. Okay lang po. Okay. So, ma'am, pikit po kayo. Identify niyo lang po yung smell, ma'am. Hindi ko maamoy. Okay, ma'am. So, okay naman po yung inyong olfactory nerve. Next po is optic naman, ma'am. I'm going to ask you po, ma'am, to read the book. So, paki-cooperate lang po, ma'am. Basahin niyo po, ma'am. Fundamentals of concept, process, and practice. Okay, ma'am. Intact na rin naman po ang inyong optic nerve. And yung inyong, next naman, ma'am, assess ko po yung oculomotor, ma'am. Okay?
Diyan ka lang. Next naman. Okay, ma'am. Intact rin naman po ang inyong oculomotor and your trochlear. So, ma'am, sa trigeminal na lang naman po. So, close your eyes po, ma'am, and I will... So, sabihin niyo lang po if nararamdaman niyo po yung touch kasi inyo. Nararamdaman niyo po. Dito naman po sa kabila, ma'am. Okay, ma'am. So, sa facial naman po, ma'am, pwede niyo na po i-open yung eyes niyo. Smile po kayo, ma'am. Smile. Raise your eyebrows po. And your eyebrows. Tapos po, puff niyo po yung cheeks niyo. Okay, ma'am. So, next naman, auditory, ma'am. So, alam ko naman po na naririnig niyo naman po halos lahat ng sinabi ko, ma'am, ngayon. Naiintindihan niyo naman po. Okay po. So, sa glossopharyngeal naman po, yung tongue niyo po, ma'am, labas niyo po. Then, move it from side to side. Okay. And sa vagus, sa speech, okay naman po siya, ma'am. Sa accessory, ma'am, i-shrug, gano'n niyo po yung shoulders niyo. Shrug niyo po. Tapos pipigilan ko po siya. Labanan niyo po. Labanan mo. Okay. Okay naman, ma'am. So, next naman po, ma'am, is sa reflexes na po tayo, ma'am. Assess ko lang po yung reflexes niyo, ma'am. Start po ako dito. Ano naman po, ma'am, sa ay. Okay. Sorry po. Okay, ma'am. Okay, so ma'am, I will be testing your gait naman po ngayon. So I want you po to walk from here to there po. Is it okay po? Okay, ma'am. You can start na po. Okay, ma'am. Next naman po is yung Romberg test, ma'am. Stand with your feet together po and arms resting at the sides. Tapos, lakad po uli kayo. Okay, ma'am. Next naman po is, taas niyo po yung isang paa niyo. Tapos, maintain your balance po while your eyes are closed. Po, ma'am, repeat niyo lang po. Pero po ngayon po, nakataas po yung isang yung paa and maintain your balance lang po. Okay po, ma'am. Pwede na po. And then, next po, ma'am, is heel toe naman po. Pag habang po naglalakad kayo, pag ganun po. Yes po, ganyan po, ma'am. Okay, ma'am. Pwede na po ulit kayo umupo. So now, ma'am, I will be conducting naman po is the finger to nose test. So, ma'am, rapidly nyo lang pong i-touch yung nose nyo pag ganun po, ma'am. Okay po. Sige po, ma'am. Gawin nyo. Okay po. And, ma'am, sa supination nyo naman po, ipat nyo po yung dalawang knees nyo dito. Ganun, pag ganun. Mabilis. Okay. Okay na po, ma'am. And then po, touch nyo po yung, sa nose po ulit tayo, touch nyo po yung nose nyo and then yung index finger ko po mamaya. Touch nyo po yung nose nyo, tapos magta-touch po tayo parehong ganun. Okay? Go po. Go. Okay po. Then, sa fingers naman po, ma'am, ganito po kayo. Then, bring it to the middle lang po, ma'am. Pag-connect nyo po yung fingers nyo dito sa middle. Isa pa po.
Okay, ma'am. Now, sa fingers to thumb naman po. Touch nyo po yung thumb nyo sa lahat po ng fingers nyo on both sides po. And sa lower extremities naman po tayo, ma'am. Okay lang po. Okay. Okay, ma'am. So, tapos na po yung ating neurological assessment for today, ma'am. So, as far as nakuha ko naman po, sa mga nakuha ko naman po details is normal naman po lahat about your neurologic system. So, may mga tanong po ba kayo, ma'am? Wala na. Okay, ma'am. Thank you po for cooperating.